Okay. Now we enter into the main two chapters of your entire costing paper. The advantage of standard costing vis-a-vis marginal costing is that in standard costing you will be able to verify whether your answer is right or wrong, because it is more of a reconciliation kind of a sum. So total variance எவ்வளோ அதிலிருந்து ரெண்டு வேரியன்ஸ் தனித்தனியாக பிரிப்போம். ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் டோட்டல் வேரியன்ஸ் கரெக்டாக வரும். ஸோ யூல் பி ஏபிள் டு ரெக்கன்சைல் வெதர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது. மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் அந்த அட்வான்டேஜ் கிடையாது. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். தெர் இஸ் நத்திங் எல்ஸ் தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். Both chapters are equally challenging. I won't say it is difficult. Concepts புரிஞ்சா இந்த சாப்டர் மாதிரி ஈஸியாக எதுவுமே இருக்காது. I felt marginal costing was the easiest of the chapters. Standard costing was difficult for me when I studied. I don't deny that. Standard costing formula ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எனக்கு மனப்பாடம் பண்ண வராது. So I felt difficult in standard costing, but marginal costing was easy for me. So provided you understand the concepts clearly, both of these chapters are going to be easy for you. So standard costing we are not going to go by a formula based approach. We are going to understand the formula and then remember the formula, which will be easier. Okay, formula ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சதுன்னா formula automatically நமக்கு ஞாபகம் வந்துரும். Okay, that is what we are going to do. We are not going to mug up formulas. Never do we do that. Okay, super. So what is standard costing? Standard costing na enna? It is a cost control mechanism wherein you set standards. எப்படி பட்ஜெட் பண்றோமோ அதே மாதிரி எனக்கு மெட்டீரியல் ஒரு யூனிட் வாங்குறதுக்கு, ஒரு கிலோ ஆஃப் மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு எனக்கு இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். 10 rupees per kg is my standard cost. Okay, and how much is the standard quantity that I do? 1000 quantity per year, 1000 kilograms per year is my standard quantity. Okay, so என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்போ எவ்வளோ வரும்? It is 10 rupees per kg, correcta? How many kgs am I consuming? 1000 kgs. So total is 10,000 rupees, right or wrong? This is called as standard cost. I fix a standard at the start of the year and I understand what is the standard cost per unit and what is the standard quantity I am going to use. This is called as standard cost. Then I compare it with actuals. Okay, let us assume actuals I am incurring 12 per kg and I am using 1105 kgs. So what is my actual cost? 12 into 1105. 13,260 rupees. Correct? So this 3,260 rupees I have incurred higher than what I should have incurred. Right or wrong? This is called as variance. Variance can be of two categories. One is favorable, the other is adverse. Okay, in this case it is an adverse variance. Correct? ஏன்னா 10,000 விட அதிகமாக இன்கர் பண்ணியிருக்கேன். So it is adverse. 10,000 விட கம்மியாக இன்கர் பண்ணேன்னா it is favorable. Okay, in the 3,260 I will further split it into two categories. Okay, 3,260 is my total material cost variance. I call it as MCV, material cost variance. I can further split it into two: material price or rate variance, okay, MPV or MRV. This is one. எல்லாமே புக்கில் இருக்குது, எதுவுமே எழுத வேண்டாம். ஜஸ்ட் சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ். இதே சார்ட்டே புக்கில் இருக்குது, எதுவுமே எழுதி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. என்னன்னு மட்டும் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க போதும். Material price variance or material rate variance. This is one categorization. Next is MUV, material usage variance. Okay. இப்போ பேரை பேஸ் பண்ணி you can understand material rate or price variance is the variance that I attribute towards price change. Price எனக்கு 10 ரூபாய்க்கு பதிலாக 12 ரூபாய் இருக்கு, கரெக்டா? So here I will calculate 10 minus 12 into 1000. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியே நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரைஸ்னால எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, minus 2 into 1000 will give me. So 2000 adverse variance is because of price change. Next, usage variance. 1000 well, how much have I used? 1105. Correct? This will be multiplied by standard rate. Okay, இது எவ்வளோ வரும்? ஒரே நிமிஷம். I think, sorry, ஒரே நிமிஷம். Into 12. 105 into 12. 1260.
60 adverse, correct? 2000 plus 1260 evlo 3260. Okay, so if you calculate your cost variance correctly, assuming you calculate it correctly, you can check whether your answer is right or wrong in each and every standard costing sum. Okay, இதே மாதிரி தான் நான் லேபருக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவேன். லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் அதுலேயும் லேபருக்கு நான் பே பண்ணுற ரேட் எனக்கு 100 rupees per hour is the rate. If I pay 120 per hour, what is the variance? That is called as labor rate variance. If I am expected to work for 8 hours, I complete the work in 9 hours. That 1 hour extra, that is called as labor efficiency variance. பேர் மாறிட்டே இருக்கும், but concept remains the same. One variance is because of price change, the other variance is because of usage change. Okay, usage na quantity ஆ இருக்கலாம், hours ஆ இருக்கலாம். Okay, in this chapter fortunately what institute has done is, earlier we used to have 5 different kinds of variances, but now they have reduced it to 4 in your syllabus. last ஒரு syllabus change நடந்தப்போ they reduced it. முன்னாடி என்னெல்லாம் நாங்கள் படிச்சப்போ இருந்தது அப்படின்னா, which is in 2017, we used to have material variances. Okay, அதுதான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. labor variances, variable overhead variances, fixed overhead variances. In the fixed overhead variances la mattum in certain sums you cannot apply this concept. ஒரு புது ஃபார்முலா தேவைப்படும், அது அப்போ பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்டில் ஒரு சில சம்மில் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸும் கொடுத்துருப்பான், குவான்டிட்டியும் கொடுத்துருப்பான். அப்போ we should use a different formula. அப்போ மட்டும் அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம். மித்தபடி எல்லா சம்முக்கும் the same standard formula will apply. Okay, conceptually we can understand when we do each variance. 5 we had something called as sales variances. Okay, this has now been truncated. This is not there in your syllabus. You only have the other 4: material, labor, variable overhead and fixed overhead variances. இது நாலு மட்டும் தான் இருக்கு. Sales is not there. Sales is a little bit complex. ஏன்னா இதில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே exact opposite formula வரும். இதில் plus in your cost variances, all numbers that you get as plus are favorable variances, correcta? All that you get in minus is adverse variance. In sales it is exact opposite. If you get a minus it is favorable, if you get a plus it is adverse. Okay, கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. டக்குன்னு you will not be able to comprehend. ஆன்சரை தப்பாக எழுதிட்டு வருவோம். All these things will happen. So institute has fortunately removed something that is a little complex. Okay, so that is one advantage that you have. So standard costனா என்ன, நான் இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே per unit எவ்வளோ டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதோ that is called as my standard cost. This is what is standard costing. I fix a standard, I compare it with my actuals, and then I arrive at variances. This is the entire crux of the full chapter. Okay, வேறு எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், வேரியன்ஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். That is all this chapter. There is nothing else in this chapter. Okay, so it is a very easy chapter provided you understand the concepts. Okay, ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஒன்ஸ் யூ அந்த ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட்டில் மட்டும் ஒரு செகண்ட் வேரியன்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு மட்டும் யூ மைட் ஹேவ் டு பை ஹார்ட் ஒன் ஃபார்முலா. மித்தபடி எல்லா ஃபார்முலாவுமே யூ கேன் கோ இன் அ கான்செப்சுவல் மேனர். there won't be any issue in that. Okay, that is one thing. Now this is a standard question that almost all faculties ask. Favorable variance and adverse variance, எது ஒரு கம்பெனிக்கு நல்லது, எது ஒரு கம்பெனிக்கு கெட்டது? சத்தமா கேட்கல. which is good, which is bad? both are good. Both are good and bad. Why both are good and bad? I am asking about my company only. Competitor la விட்டுறலாம். முதல்ல என் கம்பெனி ஒழுங்காக பார்த்துட்டு அப்புறம் காம்படிட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் போய்க்கலாம். Come on, tell me. What is good, what is bad? ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னா ஒன்று குட்டாக இருக்கணும், ஒன்று பேடாக இருக்கணும், கரெக்டாக? That is the basic understanding. Which is good and which is bad? ஃபேவரபிள்னா குட்டா பேடா, அட்வர்ஸ்னா குட்டா பேடா?
பேசிக் இங்கிலீஷ் தானேம்மா, புதுசாக ஒன்றும் சைனீஸாக பேசின்னு இருக்கேன். டெல் மீ செலூசியா, நீ சொல்லு. ஃபேவரபிள்னா குட்டா, அட்வர்ஸ்னா குட்டா, எது குட் எது பேடு? ஃபேவரபிள்னா குட், அட்வர்ஸ்னா பேட். ஓகே, ஸோ கரெக்டா சார்? பார்ப்போம். So favorable variances are good as per Seleucia, adverse variances are bad as per Seleucia. சொன்னா அதுவும் பேடுன்னு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ exactly, favorable can be good and bad, adverse is always bad for the company. Okay, நான் இப்போ favorable variance நான் பண்ணுறேன். ஓகே, instead of using a good quality material, I am using a lower quality material. I will obviously get it at a cheaper rate, correct? But my cost will come down. So my standard cost oda actual cost குறையும், கரெக்டா? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் A குவாலிட்டி மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண காஸ்ட், நீ C D குவாலிட்டி மெட்டீரியல் வாங்குற, காஸ்ட் கண்டிப்பாக குறையும், ரைட் ஆர் ராங்? பட் டஸ் தட் மீன் யூ ஹவ் ஆக்சுவலி அச்சீவ்டு சம்திங்? நோ. கஸ்டமருக்கு ஆக்சுவலாக மட்டமான ப்ராடக்ட் தர, that will reflect in your sales. சேல்ஸே நடக்காது, சேல்ஸ் will come down, கம்பெனி டோட்டலாக அட்வர்ஸ் ஆகிடும். இப்போயாவது மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும்தான் அட்வர்ஸ் ஆச்சு, கரெக்ட்? ஸோ ஃபேவரபிள் கேன் பி போத் குட் அண்ட் பேட். ஃபேவரபிள் if you achieve favorable variances based on same quality, same efforts and everything, it is a good variance. If you achieve it based on improper quality or improper behavior of labor, all that, it is a bad variance. Okay, ஒரு மேனேஜர் வந்து நீ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு 12 மணி நேரம் வேலை பார்த்தாகணும் அப்படின்னு ஒரு எம்ப்ளாயி டார்ச்சர் பண்ணா அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயி அடுத்த நாள் பேப்பர் போட்டு போயிடுவான், கரெக்டாக? இஃப் ஐ அச்சீவ் ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மேனேஜர் டூயிங் இட், இட் இஸ் அ பேட் திங். இஃப் த எம்ப்ளாயி himself is ready to work overtime for the company and able to give me much more, because he also gets overtime wages அவனுக்கு கிடைக்கும், கரெக்டாக? எனக்கு ஓவர் டைம் கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கும் நான் உழைச்சி தரேன் அப்படின்னு அவனா வேலை பார்த்தானா, he will also be motivated forever to work, correct? In that case, it is a favorable variance. It is a good thing that is for the company, because it is not something that happens one time. The employee will be motivated to work forever. எவ்வளோ பார்த்தாலும் மோட்டிவேட்டடாக இருப்பான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃபர்தர், நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, காஸ்டிங் எழுதுறீங்க, 2 டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க, கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எழுதுகிறப்போ யூ டிட் இட் ஆன் யுவர் ஓன், எதுவுமே பண்ணல, காப்பி பண்ணல, எதுவுமே இல்லை. யூ ஸ்கோர்ட், லெட் அஸ் அஸ்யூம் 30 மார்க்ஸ், சும்மா சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட், ஐயோ 30 தான் வந்திருக்கு, வீட்டில் கொஸ்டின் பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, ஏன் 30 தான் வாங்குற 50க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்ன பண்ணுற, கூகுளில் போய்ட்டு கொஸ்டின் அப்படியே டைப் பண்ணுற, ஆன்சர்ஸ் வரும் கூகுளில், அப்படியே காப்பி அடிக்கிற, யூ ஆர் கெட்டிங் 40. யூ ஹவ் இன்க்ரீஸ் 10 மார்க்ஸ், பட் இஸ் திஸ் அ குட் திங்? நோ, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஹவ் டன். இன்ஸ்டியூட் எக்ஸாமில் போய்ட்டு நம்மளால் காப்பி அடிக்க முடியுமா? ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த 10 மார்க்கு, இஸ் திஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் எனி ஹெல்ப் வென் யூ ரைட் தி எக்ஸாம்ஸ்? நோ. பட் 30 வாங்கினேன், இந்த தடவை நானாக தான் சார் எழுதினேன், கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது, 28 தான் வாங்கினேன். ஈவன் திஸ் -2 இஸ் குட் பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். யூ கேன் எவாலுவேட் அக்கார்டிங்லி அண்ட் புட் மோர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். பட் இந்த +10 வச்சு நான் போன தடவை 30, இந்த தடவை 40 எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, தம்பி நீ எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல, நீ காப்பி அடிச்சு மார்க் வாங்கியிருக்க, கரெக்ட்? தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் குட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க்ஸ். Even adverse variances can be sometimes good because effort போட்டேன். Market is inflated so much. Tomatoes எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, 2 மாதம் முன்னாடி 40 ரூபா ஒரு கிலோ, இன்றைக்கி 85 ரூபா 90 ரூபா ஒரு கிலோ. நீ என்ன எஃபோர்ட் போட்டாலும் அதை குறைக்க முடியாது. பட் நான் at the end of the day as Nissan company I have to manufacture tomato ketchup, கரெக்டாக? எனக்கு வேறு வழி கிடையாது, I have to manufacture it. ஸோ நீ 40 ரூபாய்க்கு விற்றாலும் சரி, 85 ரூபாய்க்கு விற்றாலும் சரி, நான் வாங்கி தான் ஆகணும். என்னோட ரெவென்யூவில், என்னோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் வேணால் நான் அடி வாங்கிப்பேனே தவிர என்னோட காஸ்ட்டில் என்னால் எந்த ஒரு குறையும் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் மார்க்கெட் ட்ரிவன். இன் தட் கேஸ் நீ 85 ரூபாயை விற்கிறத 80 ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்தால் கூட இட் இஸ் அ குட் திங். யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் 40 rupees, கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் 85, you have brought it down to 80 or 75, brilliant. I am okay with 35 rupees adverse variance than 45 rupees adverse variance, correct?
Adverse variance korachale, it is a good thing only. So this is how every company operates. Neither variances is always good, neither of it is always bad. It depends on the condition that they are operating in. Okay, that is what decides whether a variance is good or not. Are we clear? Super. Now let's go into the chapter. What do we see? What is standard cost and why is standard costing needed? Types of standards and process of standard costing. Setting up of standard costs. Types, classification and computation of variances. Advantages and criticisms of standard costing. The advantages and criticisms எல்லா சாப்டர்லயும் ஆட் ஆயிக்கும். அன்வாண்டட் ஏரியா மாதிரி அது எல்லா சாப்டர்லயும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் across all chapters of costing, across all chapters of your CA intellectual will be there except law அந்த மாதிரி பேப்பரில் எல்லா இடத்துலையும் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா எதுக்கு வச்சிருக்க, வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் முடியாது. ஓகே, ஸோ now what is standard cost and why is it needed? Standard cost is defined in SIMA official terminology as the planned unit cost of the product per unit cost, component or service produced in a period. The standard cost may be determined on a number of bases. The main use of standard cost is in performance measurement, control, stock valuation and an establishment of selling prices. நான் வருஷ ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சா எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும் என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். கரெக்ட்? So I should know the cost for me to set the selling price. I will not know the actual cost on 1st April. I will know the actual cost only when I start production. Correct? 1st April na our selling price fix panano abdina, I should do something called as standard costing to arrive at the rough figure that I will be incurring. Rough எனக்கு standard cost எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் என்னால் selling price fix பண்ண முடியும். So in SIMA official terminology, what is standard cost? It is the planned unit cost of the product, component or service. ஒரு யூனிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன காஸ்ட்டோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். ஓகே, பிளான்டு காஸ்ட். ஒய் இஸ் இட் நீடட்? ப்ரிடிக்ஷன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் காஸ்ட் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங். நான் இந்த வருஷம் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவேன், நான் எவ்வளோ ரெவென்யூ பண்ணால் ஐ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் மை எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான மெயின் டூலே ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் தான். ப்ரொவைட்ஸ் அ டார்கெட் டு பி அச்சீவ்ட். ஸோ ஃபார் மை எம்ப்ளாயீஸ் இந்த வருஷம் நீ மெட்டீரியல் காஸ்ட் 10 லட்சம் தான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு செட் அ ஸ்டாண்டர்ட். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நீ எதுவுமே ஸ்டாண்டர்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நீ பாட்டு வேலை செய்யறா அப்படின்னா 10 லட்சத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டியது 30 லட்சத்துக்கு வேலை செஞ்சு வைப்பான். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஹிஸ் மணி தட் கோஸ். அவனுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக நீ சேலரி பே பண்ணிட்டே தான் இருக்க போகிற. யாரோட காசு போகுது? கம்பெனியோட காசு தான் போகுது. இட் இஸ் யுவர் மணி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே, யுவர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மணி. ஸோ ஹீ வில் நாட் பி பாதர்ட் அபவுட் தட். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ டார்கெட் டு ஹிம். யூஸ்ட் இன் பட்ஜெட்டிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன். ஸோ நான் பட்ஜெட்ஸ் அடுத்த வருஷம் பட்ஜெட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வருஷத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் டேட்டா இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And also it gives me a metric to evaluate the performance. நான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டாண்டர்ட் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கணும், வாட் இஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் தட் ஐ ஹவ் டன், வெதர் ஐ ஹவ் டன் குட் ஆர் பேட். இட்ஸ் சம்திங் தட் இட் ஹெல்ப்ஸ். இன்டர்ம் ப்ராஃபிட் மெஷர்மெண்ட். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நடுவில் இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அரைவ் அட் கரெக்ட் ப்ராஃபிட்ஸ், டென்டேட்டிவாக என்ன ப்ராஃபிட் நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் ஹெல்ப்ஸ் மீ இன் calculating my profits. And inventories are usually valued at standard cost across all companies. Okay, that is how it usually is. So standard costly inventory value பண்ணுவாங்க. Okay, types of standard and process of standard costing. Types of standards. Ideal standards. These represent the level of performance attainable when prices for material and labor are most favorable, when the highest output is achieved with the best equipment and layout, and when maximum efficiency in utilization of resources results in maximum output with minimum cost. So this is a hyper unrealistic scenario wherein எல்லாமே உனக்கு ஃபேவரபுளாக இருந்தால் நீ எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் அச்சீவ் பண்ணுவேன். உன் மெஷின் வந்து வேர்ல்டு கிளாஸாக இருக்கணும், உன் லேபர் வேர்ல்டு கிளாஸாக இருக்கணும், உன் மெட்டீரியல் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக இருக்கணும், வேஸ்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்பர் அன்ரியலிஸ்டிக் சினாரியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போது உன்னோட ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐடியல் ஸ்டாண்டர்ட். இன் அ வெரி அன்ரியலிஸ்டிக் சினாரியோ, இன் அ பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட், வாட் வுட் பி யுவர் ஸ்டாண்டர்ட்? Okay, that is called as ideal standard. This is not the standard that companies fix. Ideal standard nobody can operate. Agreed? Because every year every company will have some sort of a difficulty. Not any company in the world is not perfect. Correct? அவங்களுக்கு ஒரு deficiency எல்லா கம்பெனிக்குமே இருக்கும். So ideal standard is the perfect standard. Normal standard.
These are the standards that may be achieved under normal operating conditions. So normal company ki oralavu nalla pannanga appadina, this is the standard that they will be able to achieve. The normal activity has been defined as the number of standard hours which will produce at normal efficiency sufficient to meet the average sales demand over a term of years. So நான் எந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணால் என்னோட ஆனுவல் சேல்ஸ் டிமாண்ட் ஆஃப் 10,000 யூனிட்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும், நான் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் பர் டே ஒர்க் பண்ணால் ஐ வில் பி ஏபிள் டு சஃபைஸ் தி ஆனுவல் ரெக்வயர்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ என்னோட எஃபிஷியன்ட் நார்மலான லெவலில் என்னோட ஆக்சுவல் சேல்ஸை நான் மீட் அவுட் பண்ணணும்னா நான் எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும். தட் இஸ் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட். திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் தட் எவ்ரி கம்பெனி ஃபிக்ஸஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே கம்பேர் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட். பேசிக் ஆர் போகி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். These standards are used only when they are likely to remain constant or unaltered over a long period. According to this standard, a base year is chosen for comparison purposes in the same way as statisticians use price indices. Since basic standards do not represent what should be attained in the present period, current standards should also be prepared if basic standards are used. Basic standards are however well suited to businesses having a small range of products and long production runs. Basic standards are set on a long-term basis and are seldom revised. Okay, so let us assume a company for which ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் பில்ட் பண்ணுற கம்பெனிலாம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, வேர் த ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் இஸ் இட் செல்ஃப் 1.5-2 years ஒரு ஃபுல் ஏர்க்ராஃப்டாக பில்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ரனில் நான் பார்க்கறச்சு ஐ கேன் செட் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட். நான் அந்த ஏர்க்ராஃப்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்சு ஐ வில் செட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட். அதை பேஸ் பண்ணியே அந்த ஏர்க்ராஃப்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிகிற வரைக்கும் ஐ வில் பி எவாலுவேட்டிங் மை பர்ஃபார்மன்ஸ். ஐ வில் நாட் keep on changing my standards month on month. But when you set a normal standard, there would be requirement to change your standard month on month or week on week. It depends. Evlo ungaloda market volatility பொறுத்து. If your market volatility is very low, you can have a yearly standard. If your market volatility is very high, then you will have to have a weekly or a daily standard even. Okay, ரொம்ப volatile market. For example, gold. கரெக்டாக ஒரு நாளைக்கு ஒன்று நாள் ஒரே ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமல் சேஞ்ச் இருக்கும். இன் தட் கேஸ் கேன் ஐ ஹாவ் அ இயர்லி ஸ்டாண்டர்ட்? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆக நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட் ஆர் ராங்? ஸோ இன் தட் கேஸ் வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஐ ஷுட் ஹாவ் அ ஆல்டர்னேட் டைம் பீரியட். ஒரு வாரமாக இருக்கலாம், ஒரு நாளாக இருக்கலாம், 3 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மை கம்பெனி அண்ட் மை டெசிஷன். பட் basic standard can only operate in those companies where the production run is going to be pretty long. 1 yearக்கு மேலே இருக்க போகிற கம்பெனிஸில் மட்டும் தான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுட்டு அதை வச்சே நான் அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருப்பேன் until that production is over. ஓகே, அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு தடவை பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். Current standards. These standards reflect the management's anticipation of what actual costs will be for the current period. These are the costs which the business will incur if anticipated prices are paid for the goods and services and usage corresponds to that believed to be necessary to produce the planned output. ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன ஸ்டாண்டர்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறேனோ, இந்த வருஷம் எனக்கு 10 லட்ச ரூபாய் செலவாகும், 10,000 கிலோ சிமெண்ட் தேவைப்படும் அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கரண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். Right now, what standard I am operating at is called as current standard. Okay, that is current standard. Process of standard costing. How does standard costing work? First, you should know what your standard is. So, standard is set பண்ணிடுங்க, setting up of standards. Next, ascertainment of actual cost. Standard மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தாது, ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இன்கர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சால் தான் I can compare both. Correct? So, next I should ascertain actual costs. Comparison of actuals with standards. Investigation of reasons for variances. Disposition of variances. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுவேன், நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவல்ஸ் அசர்டைன் பண்ணுவேன், ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவேன், எதனால வேரியன்ஸ் வந்திருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணுவேன். அஞ்சாவது டிஸ்போசிஷன் ஆஃப் வேரியன்சஸ்னால் என்ன, நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து அந்த வேரியன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாட் ஷுட் ஐ டூ, ஹவு கேன் ஐ டிஸ்போஸ் தீஸ் வேரியன்சஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்போசிஷன் ஆஃப் வேரியன்சஸ். ஓகே, இந்த மாதத்தில் வந்து என்னோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர் ப்ராப்பராக நெகோஷியேட் பண்ணல, ஸோ என்னால் ப்ரைஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ நான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன், ஒன்றும் பெட்டராக நெகோஷியேட் பண்ணு, அப்போ தான் எனக்கு வேரியன்ஸ் குறையும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஹீல் நெகோஷியேட் வித் த சப்ளையர் நெக்ஸ்ட் மந்த் அண்ட் தென் மேபி ஐ பி ஏபிள் டு see a difference in the variance that I am going to achieve. ஓகே, அதில் வேரியன்ஸில் குறையலாம். ஸோ ஃபிஃப்த் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். டிஸ்போசிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு மாதிரி புது வேரியன்ஸ் வரும். அதுக்கு ஒவ்வொரு தடவை they do mitigation one time. எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்து பண்ணுவாங்க. Setting up of standard costs.
இதெல்லாம் எதுவுமே it is not going to be relevant from your problems perspective. We are just going to understand what is standard costing. அவ்வளவுதான். சம்ஸ்ல இதெல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது. சம்ஸ் அடுத்த பேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. அங்க தான் சம்ஸ் ஆரம்பிக்கும். Until then nothing is there for your practical or இதுல தியரி எது வரும் நானே சொல்லிடுறேன். ஓகே. Setting above standard cost. Standard cost is set on the basis of management's estimation. Management தான் decide பண்ண போறாங்க. It is not you or the employee who is going to decide. Cost is estimated based on technical specification provided by engineering department or other expert such as production engineer. ஒரு machine-ஆல எவ்வளவு manufacture பண்ண முடியும்னு ஒன்னால சொல்ல முடியாது. As an accountant I cannot say it. Only the engineer who built it can say how much it can produce. கரெக்டாக அவங்கள்ட்ட இருந்து எஸ்டிமேட் வாங்கிட்டு தான் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். நான் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா எவ்ரி டைம் ஐ வில் ஹேவ் அன் அட்வர்ஸ் வேரியன்ஸ். ஸோ ஐ வுட் நீட் அன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஹெல்ப் இன் தட். Generally, while setting standards, consideration is given to historical data, current production plan, and expected conditions for the future. So, now our standard fix பண்ணுறது it might be for a year, கரெக்டாக. ஸோ முன்னாடி எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், இப்போ எனக்கு என்ன பிளானு, ஃப்யூச்சரில் என்ன பிளான், இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் I can accordingly set my standards. That is important. For the sake of detailed analysis and control, standard cost is set for each element of cost. That is material, labor, overheads, fixed overheads, sales, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். Standards are also set for sales quantity and sales value. This is generally known as budgeted sales. Standard sales னு சொல்ல மாட்டோம், budgeted sales னு சொல்லுவோம். பட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எந்த சம்மும் இல்லைன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். Standards are set in both quantity and in cost. As I told you, you need in value and in units also. ரெண்டுமே செட் பண்ண போகிறேன். It is thus measured in quantities, hours and value of the factors of production. Physical standardsனா என்ன? குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் செட் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு பேர் physical standards. Physical standards refer to expression of standards in units or hours. As I told you, standard quantity, standard hours அப்படின்னு சொல்கிறது தான் physical standards. Price or rate standard is standard rate, standard price or actual rate, actual price. Okay, you can set it based on both units and based on prices, which is your rates. These are the two standards that you can fix. And the formula பார்த்தோம்ல, in that small example that we saw, 10-12 is something that is rate, correct? 10 rupees and 12 rupees. We also saw 1000 kilograms and 1105 kilograms. This is based on physical standards, correct? So physical na quantity, rate na cost. That is what are the two standards. Next, now we are going into the area of sums. So please be very attentive. Types, classification and computation of variances. First is controllable and uncontrollable. உன் கையில் என்ன இருக்குது, உன் கையில் என்ன இல்லை. As simple as that. Controllable cost, uncontrollable cost first chapterலேயே பார்த்தோம். அதே தான் வேரியன்ஸஸும். கண்ட்ரோலபிள்னா என்ன? உன் லேபர் ஒழுங்காக வேலை செய்யலை, உன்னோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர் ஒழுங்காக நெகோஷியேட் பண்ணல. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் விச் யூ கேன் கண்ட்ரோல் ஆர் கால்ட் அஸ் கண்ட்ரோலபிள் வேரியன்சஸ். மார்க்கெட்டில் சம்மந்தமே இல்லாமல் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, உன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? முடியாது. Government has imposed the new tax. Can you control? You cannot control. Because of this, if any variance comes, it is called as an uncontrollable variance. Whatever is within your ambit of control, if you cannot control it, that is called as a controllable variance. You can only act upon controllable variances. நீ பாட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் உன்னோட ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ், as I told you, அந்த டொமேட்டோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, கரெக்டாக? இட் இஸ் அ மார்க்கெட் ட்ரிவன் ஃபேக்டர். நீ நான் ப்ரைஸை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் உன் கையில் இல்லாத ஒரு வேரியன்ஸில் வேலை பார்த்தனா இட் இஸ் டோட்டல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், கரெக்டாக? நீ என்ன பண்ணாலும் அதை குறைக்க முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் டோட்டலி மார்க்கெட் ட்ரிவன். பட் உன் மேனேஜர் ஒழுங்காக நெகோஷியேட் பண்ணல, உன்னோட பியர், உன்னோட காம்படிட்டர் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொக்யூர் டொமேட்டோஸ் அட் 50 rupees. You are bloody paying 80 rupees. Then that means that something is wrong with you people, right or wrong? Then in that case, it is a controllable variance. I can act upon it and do a root cause and identify where I am going wrong, and I can accordingly implement an action plan, right or wrong? So that is called as controllable variance. This we already know. Next is favorable and adverse, which we discussed earlier. Favorable na enna? When my actual cost is lesser than standard cost, I get a favorable variance. When my actual cost is higher than standard cost, what do I get? I get an adverse variance, right or wrong? Adverse variance always increases the loss of a company. Favorable variance always increases the profit of the company. But just because it increases the profit, it is not good, because it might be due to other poor decisions that I have made, like lack of quality, more pressure on my workers, which is going to affect me in the long run.
ஏன்னா நீ மட்டமான குவாலிட்டி கொடுத்தனா கஸ்டமர் உங்ககிட்ட திருப்பி வர மாட்டான். கரெக்டாக? உன்னோட ஃபியூச்சர் சேல்ஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட். நீ எம்ப்ளாயீஸை போட்டு ப்ரெஷராக பண்ணி அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்தேன்னா எம்ப்ளாயி உங்ககிட்ட வேலை பார்க்க ரெடியாக இருக்க மாட்டான். கீழ்ச்சே வெளில போகிறேன், நான் வேறு கம்பெனியில் போய் பார்த்துக்கிட்டு இல்லைன்னா நானே விவசாயம் பண்ணியாவது பொழைச்சிக்கிறேன், உன்ட்ட வேலை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு போயிடுவான். கரெக்டாக? ஸோ ஹீல் நாட் பி ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் யூ. It will have adverse effects on your company. So you have to decide what is favorable and why you have achieved a favorable variance. Now we have seen everything that is irrelevant for you from a problem solving perspective. எக்ஸாமில் இது ரெண்டு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரம் அ தியரி பர்ஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரோலபிள் அன்கண்ட்ரோலபிள் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஃபேவரபிள் அன்ஃபேவரபிள் நிறையா தடவை, ஃபேவரபிள் அட்வர்ஸ் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் டூ கேன் டெஃபினெட்லி பி ஆஸ்க்ட் இன் த எக்ஸாம். ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், price or rate standards can definitely be asked in the exam. Remaining வேறு எதுவும் அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, remaining is just கதா காலக்ஷேபம், you can ignore. ஓகே, next, this is what is asked in the exam. தியரியாவும் கேட்போம், சம்மாவும் கேட்போம், எல்லா ஆங்கிள்லேருந்தும் விதவிதமாக அடிப்போம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் material cost variance. Material cost variance is the difference between standard cost of materials used and actual cost of materials. Material cost variance arises mainly because of either difference in material price from the standard price or difference in material consumption from the standard consumption. சம்மில் பார்த்தது அப்படியே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக? ப்ரைஸ்னால வேரியன்ஸ் வரலாம் ஆர் கன்சம்ஷன்னால வேரியன்ஸ் வரலாம். Analysis of material cost variance is done dividing it into two parts, namely MPV and MUV, material price variance and material usage variance. Correct? This is what we saw. Material price variance. It measures variances arising in the material cost due to difference in actual material purchase price from the standard material price. SP minus AP, standard price minus actual price. Generally, purchase department purchases materials from the market. Purchase department is expected to perform its function very prudently so that the company never suffers a loss due to inefficiency. Purchase department is held responsible for any adverse price variance due to the factors controllable by the purchase department. Okay, controllable இருந்து purchase department ஒழுங்கா வேலை பார்க்கல அப்படின்னா any price variance that arises in a company is because of the purchase department only. Because price எப்போ வரா ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம், உங்கள் purchase department ஒழுங்காக நெகோஷியேட் பண்ணலன்னா மட்டும்தான். கரெக்டாக? வேறு எதுனாலையும் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு மாற போகிறதில்லை. One is market, which is an uncontrollable factor. The other is negotiation, which is a very much controllable factor. ஸோ மார்க்கெட்டை நீ ஆல்ரெடி எலிமினேட் பண்ணிட்ட. அன்கண்ட்ரோலபிள் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோலபிள் எதனால் வர முடியும்? நான் ப்ராப்பராக நெகோஷியேட் பண்ணாதனால தான் என்னால் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் கண்ட்ரோலபிளாக இருக்க முடியும். ஸோ ப்ராப்பராக நெகோஷியேட் பண்ணுறது யாரோட வேலை? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வேலை. ஸோ எனி ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் விச் இஸ் கண்ட்ரோலபிள் இன் அ கம்பெனி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் inefficiency of whom? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். பர்ச்சேஸ் இன்எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் கண்ட்ரோலபிளாக வர முடியும். ஓகே, அன்கண்ட்ரோலபிள் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் விட்டுருங்க, அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எனி கண்ட்ரோலபிள் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். It measures variance in material cost due to usage or consumption of materials. Material usage is the responsibility of production department and it is held responsible for adverse usage variance. Reasons for usage variances are actual material consumption may differ from the standard quantity either due to difference in proportion used from standard proportion or due to difference in actual yield from standard yield. Material usage variances is divided into two parts, material usage mix variance and material yield variance. Okay, so if I say MCV is material cost variance, correct? This is first divided into what and what? MPV and MUV, correct? This is MUV alone is further divided into material mix variance and material yield variance. MMV plus MYV gives me what? MUV, correct? MPV plus MUV gives me what? MCV. So in essence, MPV plus MMV plus MYV is equal to MCV. Okay, this is what is the flow of material cost variance. Labor லையும் இதே மாதிரி you have different variances. So இதில் என்ன சொல்ல வராங்க? ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் ஒன்று நெகோசியேஷனால் மட்டும்தான்ப்பா நடக்கும், வேறு எதுவும் ரீசனே கிடையாது. பட் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆர் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இதனால் நடக்கலாம். டூ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். என்ன? ஒன்று, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is material A
which is to be given at 60% of the total production. 10 kilo எனக்கு வேணும்னா 6 கிலோ மெட்டீரியல் ஏவா இருக்கணும். B வந்து 4 கிலோ இருக்கணும். ஓகே, இதுக்கு பதிலா நீ என்ன பண்ணிடுற, you are doing 40-60. ஓகே, மெட்டீரியல் ஏல you will have a favorable variance. ஏன் நீ 60 யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், 40 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்க, கம்மியாக யூஸ் பண்ணதுனால ஃபேவரபிள் வந்துடும். கரெக்டாக இங்கே will have an adverse variance. So any variance in usage which arises because of a difference in the mix, product mix, 60-40 பதிலாக 40-60 product mix மாற்றிடுற. கரெக்டாக, that is called as material mix variance. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 60-40 தான் சார் போட்டேன், 10 கிலோ போட்டால் எனக்கு 8 கிலோ அவுட்புட் வரணும் சார், பட் ஆனால் 7 கிலோ தான் சார் வந்திருக்கு. தட் இஸ் அன் ஈல்டு. கரெக்டாக, 1 கிலோ ஈல்டு எனக்கு கம்மியாக வந்திருக்கு. ஈல்டு இஸ் நத்திங் பட் அவுட்புட். ஈல்டு எனக்கு 1 கிலோ கம்மியாக வந்ததுனால வர வேரியன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ். ஓகே, நான் ரேஷியோலாம் கரெக்டாக தான் போட்டேன், பட் மெஷின் ஃபால்ட் ஆர் சம்திங் அதர், என்னோட மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தது, ஆல் தீஸ் திங்ஸ்னால எனக்கு ஈல்டு கம்மியாக வந்திருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈல்டு வேரியன்ஸ். ஓகே, மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். Variance in material consumption may arise due to difference in proportion actually used from standard mix. It only arises when 2 or more inputs are used. So ஒரு இன்புட் இருக்கிற எந்த ப்ராசஸ்லையுமே மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஈல்ட் வேரியன்ஸ் வராது. ஓகே, மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வராது, ஈல்ட் வேரியன்ஸ் வரலாம். ஒரு இன்புட் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே your MUV is equal to MYV. ஓகே, because there is no MMV, மிக்ஸ் வேரியன்ஸே கிடையாது. ஒரு மெட்டீரியலுக்கு மேலே இருந்தால் தானே மிக்ஸுங்கிற கான்செப்டே வர முடியும். ஒரு மெட்டீரியல் தான் இன்புட்டாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 100% அதை ஒரு மெட்டீரியல் தான் போட்டாகணும். ஓகே, there is an alternate possibility where you can use alternate material. alternate material யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த alternate materialக்கு தனியாக ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் யூசிங் ஒன்லி மெட்டீரியல் ஏ இன் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, 10 kgs மெட்டீரியல் ஏ எனக்கு ஷார்ட் இப்போ வந்து என்கிட்ட அவைலபிளாக இல்லை ஸ்டாக்கில். ஓகே, இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஐ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மெட்டீரியல் சின்னு வச்சுக்கோங்க. மெட்டீரியல் சி வில் ஆல்சோ கிவ் மீ த சேம் அவுட்புட். பட் மெட்டீரியல் ஏ 8 kgs 10 kgs யூஸ் பண்ணணும்னா மெட்டீரியல் சி 8 kgs யூஸ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் மெட்டீரியல் சி ஐ ஹாவ் அ செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் 10 kgs. கரெக்ட், ஒரு மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் நாட் யூசிங் 2 மெட்டீரியல்ஸ். ஏபி இந்த மாதிரி ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்லாம் கிடையாது. என்னோட இன்புட் வந்து ஒரே, let us assume one plastic bottle. பிளாஸ்டிக்கை மட்டும் தான் நான் இன்புட்டாக போட போகிறேன். கரெக்டாக, there is not going to be any other input. நான் வந்து ரீசைக்கிளான பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன், பிளாஸ்டிக் கவர் இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஆல் த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி மை இன்புட். கரெக்ட், there is not going to be any other second input, only one input is going to be there. அது எனக்கு 10 கிலோ தேவைப்படும்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, this is the standard that I have fixed. Correct, if I am going to use plastic waste I need 10 kgs. This is the standard. Plastic waste எனக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை சார், என்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் 4 கிலோ தான் இருக்குது. யூ cannot start production. கரெக்டாக, இதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவ்லி குட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் விச் இஸ் மெட்டீரியல் சி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நல்ல பிளாஸ்டிக்காகவே நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் நான் கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்க முடியும், அதனால தான் நான் அதை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன். கரெக்டாக, ரைட் ஆர் ராங்? குப்பையிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வரலாம்ல, எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் கவர்லாம் இப்போ பிக் பண்ணுறாங்கல்ல, தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிக்கர்ஸ் இந்த ரோட். அதெல்லாம் எதுக்கு பிக் பண்ணுறாங்க, தே செல் இட் ஆஃப் டு சம் ஸ்கிராப் டீலர், அதுலேருந்து எதெல்லாம் ரீசைக்கிளபிளோ பிரித்து ரீசைக்கிளிங்க்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆல்டர்னேட்டிவ். எனக்கு இது ஸ்டாக்கில் இல்லாதப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கே வாங்கி பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, தட் இஸ் மெட்டீரியல் சி. தென் இன் தட் கேஸ் 8 kg எனக்கு போகும். ஸோ ஃபார் வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் அண்ட் குட் பிளாஸ்டிக் ஐ ஹவ் செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக்கு 10 கிலோன்னு எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நான் வச்சுட்டேன். குட் பிளாஸ்டிக்கு 8 கிலோ இருந்தால் போதும், நான் தனியாக ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ வென்எவர் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் இன்புட் யூ வில் நெவர் ஹவ் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். பிகாஸ் எதுவுமே நீ மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணுறியா, மிக்ஸ் பண்ணல, ஒன்று தான் உள்ளே போடுறேன், அதுதான் பாட்டிலாக வெளியில் வருது. ஸோ தேர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எனி மிக்ஸ். ஸோ தேர் வில் பி நோ மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். வென் யூ ஹேவ் A plus B, that's where mix variance comes into picture. When you have more than one material, என்னோட ப்ரொபோர்ஷனை நான் மாற்றினேன் அப்படின்னா மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வரும். கரெக்டாக? ஸோ whenever there is only one material, your usage variance is equal to yield variance, because mix variance is 0. Correct? That is what we are trying to say. So material mix variance in material consumption because of different usage of materials. It arises only when 2 or more inputs are used.
already பார்த்தாச்சு. Material yield variance. Variance in material consumption which arises due to yield or productivity of the inputs. நான் போட்ட 10 கிலோவில் 8 பாட்டில் வந்திருக்கணும், பட் 7 பாட்டில் தான் வந்திருக்கு. That is called as yield variance. It may arise due to substandard quality of materials. மட்டமான குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்வியஸ்லி yield அது ப்ராப்ளம் வரலாம். Or inefficiency of workers. உன்னோட ஒர்க்கர்ஸ் ஒழுங்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணாததுனால இருக்கலாம். Or due to wrong processing. நீ தப்பான பட்டன் அழுத்திட்ட. That might lead to some improper quality of materials. Correct? These are all the reasons why yield variance can come. So now let us see what will be the formula to calculate all these 5 variances. You have 5 variances. என்னென்ன 5 இருக்கு? MCV, MPV, MUV, MMV, MYV. So 5 variances, correct? So 5 variances, you have 5 formula. Okay, let us see what that formula is. Cost variance, simple, standard quantity into standard price, which is basically standard cost, correct? SQ into SP minus AQ into AP, standard cost minus actual cost, as simple as that. இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது. SQவை SPயால் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன், AQவை APயால் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ், கரெக்டாக? ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ்னால் எதனால வர வேரியன்ஸ்? பிகாஸ் ஆஃப் மை procurement price, கரெக்டாக? அதனால வர வேரியன்ஸ். ஸோ இன்சைட் த bracket you should always have the prices. SP minus AP should be always inside the bracket, price variance. Okay, SP minus AP, and you should multiply by AQ, actual quantity. Okay, நம்ம போட்ட எக்ஸாம்பிளில் we did it by standard quantity. I know I am wrong, அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு, but this is the correct formula. AQ into SP minus AP. Okay, SP is standard price per unit, actual price per unit into actual quantity. Okay, this will give you price variance. Usage variance, SP. Usage variance is because of quantity, correct? Price is because of cost, usage is because of quantity. So quantity should be inside bracket, SQ minus AQ, idunala vara difference, into SP will give you the usage variance. Correct da போட்டோம், correct. Even when we solved it was correct only. So எப்படி சார் இந்த ஃபார்முலா வந்தது? இப்போ நீங்கள் இதை பிரித்து எழுதுங்க. AQ into SP, கரெக்டாக? ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் AQ into AP, கரெக்டாக? இங்கே SP into SQ, கரெக்டாக? மைனஸ் SP into AQ, right or wrong? Minus SP into AQ plus AQ into SP, both are same, you can cancel. நெட்டாக என்ன இருக்குது எனக்கு? SP into SQ minus, which is basically your cost variance order formula, correcta? That is how we divide it. So price variance calculate பண்ணுறச்சு ப்ராக்கெட்குள்ளே எப்போவுமே என்ன தான் இருக்கணும்? ப்ரைஸ் தான் இருக்கணும். SP minus AP தான் எப்போவுமே. AP minus SP வரவே வராது. ஸோ யூ கேன் கெட், அதை நீங்கள் மறந்துடலாம். எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தால் ஆக்சுவலாக மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எப்போவுமே இட் இஸ் S minus A தான், அதில் எங்கேயுமே மாறவே மாறாது. ஸோ ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறச்சு வாட் வில் பி மை ஃபார்முலா? AQ into SP minus AP. யூசேஜ் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறச்சு எப்போவுமே எது உள்ளே இருக்கணும்? குவான்டிட்டி தான் உள்ளே இருக்கணும். ஸோ வாட் வில் பி மை ஃபார்முலா? SP into SQ minus AQ. Okay, this is how we will remember. Price na price தான் இருக்கணும். That is logical, correct? Material price variance பேர்லேயே இருக்குது. We are not identifying something new. Gravity நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. ப்ரைஸ்னு பேரில் இருக்குது, ஸோ ஃபார்முலா ப்ரைஸாக தான் இருக்கணும். பேசிக் லாஜிக். ஸோ SP minus AP should be inside brackets. You should multiply by AQ. Okay, usage variance, SQ minus AQ should be inside bracket, SP should be outside the bracket. Okay, that is usage variance. Now let us come to material mix variance. RSQ into SP minus AQ into SP. So mix variance அப்படிங்கிறது once again it is because of quantity only, it is not because of price. So கண்டிப்பாக price உள்ளே வராது ப்ராக்கெட்குள்ளே, கரெக்டாக? குவான்டிட்டி தான் உள்ளே வரணும். ரைட் ஆர் ராங்? ப்ரைஸ்னால வர வேரியன்ஸில் மட்டும்தான் ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட்குள்ளே வர முடியும். This is because of quantity. So once again only quantity should come inside the bracket.
RSQ minus AQ. RSQ is nothing but revised standard quantity. Okay, revised standard quantity minus actual quantity into SP. SP தான் எப்பவுமே outside bracket இருக்கும் when it is relating to quantity. Okay, because even in your usage variance என்ன இருந்தது, SP தான் இருந்தது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு யூசேஜ் வேரியன்ஸ் வரணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அது சம் போடுறச்சே பார்க்கலாம். ஓகே, ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, இப்போ AB 40 60 பார்த்தோம்ல, BA 60 40 யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன குவான்டிட்டி தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தான் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. when we solve the sum you can understand it better rather than doing it here. Okay, in material mix variance it is, நான் RSQ எப்படி calculate பண்ணுவேன் அப்படின்னா, why to wait until we solve sums கேட்டாங்க சொல்லிடலாம். RSQ is AQ in standard proportion. எனக்கு actual quantity வந்து 10 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொபோர்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தா எனக்கு என்ன ரேஷியோ வந்திருக்குமோ, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் RSQ. ஓகே, நம்பர்ஸில் புரிஞ்சாதான் புரியும். இப்போதைக்கு இதுதான் அவங்க கேட்டதுக்காக நான் சொல்கிறேன். when we solve sums you can understand it in a better way. அப்போ நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். without numbers we will not be able to comprehend what we are talking about. ஏன்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்னாலே எங்கே இருந்த நம்பர்ஸ் எடுப்போம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு இப்போவே சொன்னேன்னா யூ ஒன்லி கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ சம் போடுறச்சே ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, now coming back, in mixed variance revise the standard quantity minus actual quantity into standard price is the formula. In your yield variance இங்கே என்ன இருந்தது, SQ minus AQ இருந்தது கரெக்டா. ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் AQ வந்துடுது, SQ வந்துதா, இன்னும் வரல. ஸோ SQ minus RSQ into SP. ஸோ நெட்டாக அதே மாதிரி நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஒன்ஸ் அகெயின் கெட் SP into SQ minus AQ. ஏன்னா ப்ளஸ் RSQ minus RSQ will get cancelled and then you will get only SQ minus AQ. Okay, this is what the formula is, this is what material cost variances are. Next labor போயிடும். ஸோ labor இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம், we will complete the sums associated with material cost variance, understand it and then come to labor. Okay, then only we will have a flow of things. Yes, Ms. Tejaswini, question number 1. ABC produces an article and uses a mixture of X and Y. The standard quantity and prices of 1 unit of output is XY because of series 800 series. Now 1500 units are produced during a period. The actual consumption of materials and prices are invisible compared to all the material units. Okay, first sum we have both X and Y, correct? So what do we understand? Mixed variance will be there, correct? ரெண்டு இன்புட் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே RSQ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் சார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஆஃப் செலூசியா will get answer. தேஜஸ்வினி என்ன கலர்? ஆல்ரெடி தூங்கி தான் இருக்கியா? சூப்பர். ப்ளூ இதுதானே கேட்டேன், அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம்ல, எனக்காவது எஃபர்ட்ஸ் குறையும்ல. நான் பர்பிள் எழுதினா அங்கே ப்ளூ கலர் மாதிரி தெரியும். ஆன்லைன் கிளாஸில் எனக்கு பேக்ரவுண்ட்லாம் வைலட்டாக மாற்றிட்டாங்க தெரியும்ல, பர்பிள் கலரில் எல்லோவுக்கு பதிலாக பர்பிள் மாற்றிட்டாங்க என் பேக்ரவுண்டில். இன்னைக்கு தான் மாற்றிட்டேன்.
So what is my standard ratio? It is 2000 is to 800. Actually நான் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன் 31 lakhs and 12 lakh 50,000. It is definitely not in that ratio. கரெக்டா பார்த்தாலே தெரியுது it is not in that ratio. So அதுலேருந்தே we can understand that it is actually what? Adverse. Okay ma, adverse ஆன்னு தெரியாது because that is standard. This is actual for multiple units. That is for one unit இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியாது. 1500 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு யூனிட்டுக்கு அவ்வளோ. 1500 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ நீ 1500 மல்டிப்ளை பண்ண தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு யூனிட்டுக்கு யூ நீட் 2000 kilograms. அவ்வளோ அட்வான்ஸ்லாம் எந்த கம்பெனி பண்ணால் மூட்டு போக வேண்டியதான் மொதல் நாளே. 2000 ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 31 லட்சம் நான் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுது? Okay, so first let us compute computation of RSQ. செலுசியா நீ தூங்கிட்டியா? உன்னை எப்போ சொல்கிற RSQ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக? யோ சார் நான் கவனிச்சுட்டு தான் சார் அவன் கிளாஸ் கவனிக்காம என்ன பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சார். அவ்வளோ மேலே பாசம் அவளுக்கு. நண்பன் படம் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான். அல்ல நண்பன் வேண்டும் என்று அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ டோட்டல் குவான்டிட்டி கன்சியூம்ட் எவ்வளோ? 31 lakhs plus 12 lakh 50,000. 43 lakh 50,000 kgs. Standard ratio என்ன? 2000 is to 800. So can you give me the numbers? 43 lakh 50,000 in the ratio of 2000 is to 800. So you should allocate actual quantity consumed in standard proportions. Okay, that is what RSQ is. So this is my revised standard quantity. Okay, this is how I calculate. Now let us start solving the variance computations. Material cost variance. In the formula, standard. சொல்லுங்க, பார்க்காம சொல்லுங்க. What is the formula? Okay. Super. So what is my standard price? 1 rupee. Into how much quantity? 2000 into super. Standard quantity is always for actual production. Standard quantity for actual production na adu pere. Okay va? So standard quantity is 1 kilo nu vechukonga. Actual production is 1000 units. ஒரு யூனிட்டுக்கு 1 kilo standard. Okay, actual production is 1000 units. So I should multiply by 1000. Correct? That is logical. ஏன்னா நீங்கள் actual quantity எவ்வளோ போட போகிற 31 lakh 50,000 போட போகிற. அதையும் வெறும் 2000 கம்பேர் பண்ணனா ஆப்வியஸ்லி அட்வர்ஸ் தான் வரும்.
That is not how you should do. You should always consider actual production for actually நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வேண்டியிருக்கும். That is what you should always consider. Plus standard quantity of y வேற இருக்கு கரெக்டா? அது எவ்வளோ? 1.5 into 1500. Super. Actual price எவ்வளோ? Into 31 lakhs. இங்கே 1500 மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. என்ன ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கதே 1500க்காக தான் கரெக்டா? ஒன்னொரு மைனஸ் இருக்கு. என்னது? 1.60 into 12,50,000. So this will give me the material cost variance. இந்த இன்டூ 1500 தான் நம்ம நிறைய பேர் தப்பு விடுவோம். நானும் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்டூ 1500 தான் தப்பு விட்டேன் in my inter. So please be careful. You should always do standard quantity for actual production. Actual production is 1500 units. அதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி என்னவோ அதுதான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆல்வேஸ் பி கேர்ஃபுல் இன் தட். நான் என்ன போட்டேன், நான் வந்து தேஜஸ்வினி சொன்ன மாதிரியே தான் 1,2000 ப்ளஸ் 1.5 into 800 மைனஸ் 31 lakhs into 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமாக போட்டேன். டோன்ட் டூ த சேம் முட்டாள்தனம். Can you give me the numbers? Three crores. Advance of Aerula. இதுக்கு நான் கிளாப்ல தட்டுறேன். 6,10,000 adverse. Bracketல we all in all your standard costing problems you write the number and you put whether it is favorable or adverse and say in the bracket A or F. Now what do you have? Material total perla idare material price variance price variance क्या ना formula SQ into SQI AQR SQI AQR SP minus AP is correct, that is for sure. Quantity தான் மாவே இல்ல, அதுல ஒன்றும் டவுட் இல்லை. ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டர்டாக தான் டவுட்டு. AQ into SP minus AP. ப்ரைஸ் எப்போவுமே ஆக்சுவல்ஸில் வரும். யூசேஜில் தான் என்ன ஃபார்முலா வரும்? SP into SQ minus AQ. ஓகே, சூப்பர். Now you can write this as AQ into SP minus AQ into AP, கரெக்டா? அப்படியே போடுறதுக்கு இந்த சம்மில் ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குல்ல, calculation will be a little complex டைரெக்டாக போடுறதுக்கு. ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தால் அப்படியே போட்டு போயிடலாம். Now AQ into SP எவ்வளோ? AQ எவ்வளோ? 31 lakhs, கரெக்டா? into SP எவ்வளோ? 1 plus 12,50,000 into 1.5 minus AQ into AP எவ்வளோ? 31 lakhs into
1.1 minus plus இன்னொரு ப்ராக்கெட்டாக போட்டுக்கணும். அப்போ நான் 2 மைனஸாக போட்டேன், ப்ராக்கெட் எடுத்துகிட்டு 2 மைனஸ் போட்டேன். நான் ப்ராக்கெட் எடுத்து 2 மைனஸாகவே போடுறேன். minus 12,50,000 into 1.6 AP இல்லையா? ஸோ 1.6 கரெக்டா? என்னாச்சு? actual quantity into correct தானே? so what will be your price variance? என்னம்மா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுமா, எனக்கு காது கேட்காது. $4 lakh adverse or favorable? 4,35,000 adverse. Okay, now let us come to usage variance. Usage variance இது என்ன இதெல்லாம்? SP into SQ minus SP into AQ கரெக்டா? SP into SQ மேல் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம். 1 into 2000 into 1500 plus 1.5 into 800 into 1500 minus SP into AQ price variance ல போட்டிருக்கோம் கரெக்டா? AQ into SP ன்னு போட்டிருக்கோம். AQ into SP SP into AQ ஒன்று தானே? how much is that? 31 lakhs into 1 minus 12,50,000 into 1.5. Logically, what should be the answer? Logically, that should be the answer. It should tally. 1,75,000 is the answer, which will tally. Right, so this is usage variance. This can be further divided into material, mix variance என்ன formula? bracket வெளியில obviously என்னதான் இருக்க முடியும்? SP தான் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருக்க முடியும், பிகாஸ் யூசேஜ் வேரியன்ஸ்ல SP தான் இருந்தது கரெக்டா? இன்டூ RSQ minus AQ. ஸோ ஈல்டில் என்னதான் இருக்க முடியும்? அப்போ தான் எனக்கு யூசேஜ் வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா டேலி ஆகும் கரெக்டா? RSQ கேன்சல் ஆகிட்டு. இப்போ வாணிஸ்ரீ கேட்ட மாதிரி ப்ராக்கெட்குள்ளே வச்சு போட்டு பார்க்கலாமா? SP into RSQ போடாமல். ஓகே, ஸோ 1 rupee is my standard price. RSQ எவ்வளோ? 31,07,143 minus actual quantity is 31 lakhs correct? Plus 1.5 into 12 lakh 42,857 minus 12,50,000 correct? This is what is my RSQ and AQ.
Here we are not, இதை வந்து தனியாக SP into RSQ minus SP into AQ தனியாக வெளியில் எடுத்து எழுதாமல் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மேலே வெளியில் எடுத்து எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணோம். That is the difference. எவ்வளோ? Material mix variance. 3571. 3571, okay. Adverse or favorable? Adverse. Here what I have done, SQ is nothing but 2000 into 1500 minus RSQ is, oh sorry, RSQ தப்பா எழுதிட்டேன். RSQ is 31 lakh 7143. Here it is 12 lakh 857. Logically, how much should be the answer? 1,75,000 minus 3571. என்னவோ அதுதான் ஆன்சராக வரணும். 1,71,129. கரெக்ட். 429. எவ்வளோப்பா? 17. Now you can obviously cross verify, correct? Tally ஆகுது, right or wrong? This is the advantage of standard costing. In the sum or you will be able to verify whether you are right or wrong, provided you have calculated cost variance correctly. Sir, cost variance தப்பு அப்படின்னா எங்கேயுமே கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண முடியாது. Okay, next some even standard quantity we'll have to compute. Okay, it will konjam next level of advanced sum. I don't want to stuff standard costing directly into you people. Let us take it slowly because
இந்த சம்மர் திருப்பி ஒரு தடவை போயிட்டு ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிலாம் எப்படி வருது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் சால்வ் த நெக்ஸ்ட் சம் ஆன் Wednesday. Okay, and we meet. Okay, have a good day. Bye bye.